In this lesson, we will see together the demonstrative pronouns, but more precisely the pronoun ceux. So what are the demonstrative pronouns? Demonstrative pronouns in French are used to replace specific nouns that have already been mentioned, and that's the concept. Something that was previously mentioned can be replaced with a pronoun in most of the cases. They must agree in gender and number with the noun they replace, and this is quite logical. So in this lesson, we will see ceux. The demonstrative pronoun ceux can be translated in various ways in English, such as those, the ones, or those of. And keep in mind that ceux is masculin pluriel. D'accord? Allez, let's see 4 examples with ceux. Ceux qui travaillent dur réussissent souvent. Ceux qui travaillent dur réussissent souvent. Parmi tous les livres, ceux de Victor Hugo sont mes préférés. Parmi tous les livres, ceux de Victor Hugo sont mes préférés. Ceux qui arrivent en avance peuvent choisir leur place. Ceux qui arrivent en avance peuvent choisir leur place. Les chapeaux rouges sont jolis, mais ceux en bleu sont encore plus élégants. Les chapeaux rouges sont jolis, mais ceux en bleu sont encore plus élégants.